Здравствуйте, дорогие друзья! Hello and welcome to lesson 13 of the Practical Russian course for beginning students. In this lesson you will learn about verbal aspect and continue with the genitive case. Remember to repeat the words out loud after tomorrow. Virtually every verb in Russian is either imperfective or perfective in aspect. Aspect describes how the action takes place, and these aspects describe two different kinds of action. For example, the imperfective aspect describes actions of a general nature, things in progress and repetitive or habitual actions. Perfective verbs emphasize completion of an action, past or future, or have a restricted, focused meaning. For imperfective verbs, you need to answer the question Что делать? For perfective verbs, you need to answer the question Что сделать? Here are some verbs in imperfective and perfective aspects. To do or to make. Делать. Сделать. To build. Строить. Построить. To grow or to bring up. Растить. Вырастить. To plant. Садить. Посадить. To call. Звонить. Позвонить. Note that the majority of perfective aspect verbs have a prefix, such as С. По. В. etc. To solve. Решать. Решить. To buy. Покупать. Купить. Note that some perfective aspect verbs do not have a prefix, but change their suffixes instead. The illustrations show the meaning between the imperfective and perfective aspects. To make. Делать. The boy is performing a continuous action of making a kite. Сделать. Indicates that the action is completed. The kite is made. To build. Строить. The men are performing a continuous action of building a house. Построить. Indicates that the action is completed. The house is built. To bring up. Растить. The father is performing a continuous action of bringing up his son. Вырастить. Indicates that the action is completed. The son has been badly brought up. Or the son has been well brought up. To plant. Садить. The gardener is performing a continuous action of planting a tree. Посадить. Indicates that the action is completed. The tree has been planted. To grow. Растить. The gardener is performing a continuous action of growing a lemon bush. Вырастить. Indicates that the action is completed. The lemon bush has grown. To call.
Звонить. The caller is performing a continuous action of making a call. Позвонить. Indicates that the action is completed. The call has been made. To buy. Покупать. The girl is performing a continuous action of buying food. Купить. Indicates that the action is completed. The food has been bought. To solve. Решать. The boy is performing a continuous action of solving the math problem. Решить. Indicates that the action is completed. The math problem has been solved. Словарь. Vocabulary. Строить. Построить. To build. Растить. Вырастить. To bring up or to grow. Садить. Посадить. To plant. Решать. Решить. To solve. Начинать. Начать. To start or to begin. Делать. Сделать. To do or to make. Помогать. Помочь. To help or to assist. Ждать. Подождать. To wait. Надо. It is necessary or need. Все-таки. But still. Понедельник. Monday. Плохо. Badly. Долго. Long. Покупать. Купить. To buy. До встречи. See you. Звонить. Позвонить. To call. Читайте рассказ. Read the story. The text will be read twice, the first time with translation and the second time without translation. С чего начать? Where to begin? Вчера был мой день рождения. Yesterday was my birthday. Мне уже 30 лет. I'm already 30 years old. Я долго думал, что я сделал за эти 30 лет. I thought for a long time, what have I done in those 30 years? Каждый человек должен построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Everyone should build a house, raise a son, plant a tree. А я? Что я сделал? Что у меня есть? And I, what have I done? What do I have? Уже 30, а у меня еще нет дома, нет жены, нет
сына. I am already 30 and I don't have a house yet. I don't have a wife. I don't have a son. У меня нет машины. У меня даже нет мотоцикла. I don't have a car. I don't even have a motorcycle. Мне стало грустно. I felt sad. Но потом я подумал, да, у меня еще нет жены, нет сына, нет дома, нет машины, нет даже дерева. But then I thought, yes, I still have no wife, no son, no home, no car, not even a tree. Но у меня есть любимая работа. У меня есть друг, у меня есть подруга. But I have a job I love. I have a friend. I have a girlfriend. И у меня есть велосипед. And I have a bike. Может, все не так плохо? Maybe it's not so bad. И все-таки And still, я решил, что в понедельник я начну новую жизнь. I decided that on Monday I will start a new life. С чего начать? Where to begin? Надо начать с дерева. It's necessary to start with a tree. В понедельник я пошел покупать дерево. On Monday I went to buy a tree. Я купил дерево, а потом позвонил подруге. I bought a tree and then called my girlfriend. Катя, ты знаешь, я купил дерево. Katya, do you know I bought a tree? Какое дерево? What, a tree? Я хочу посадить его в парке. I want to plant it in the park. Ты поможешь мне? Will you help me? Когда ты хочешь его посадить? When do you want to plant it? Через час я жду тебя у парка. In 1 hour I will wait for you at the park. Хорошо. До встречи. Good. See you. Вчера был мой день рождения. Мне уже 30 лет. Я долго думал, что я сделал за эти 30 лет. Каждый человек должен построить дом, вырастить сына, посадить дерево. А я? Что я сделал? Что у меня есть? Уже 30, а у меня еще нет дома, нет жены, нет сына. У меня нет машины. У меня даже нет мотоцикла. Мне стало грустно. Но потом я подумал, да, у меня еще нет жены, нет сына, нет дома, нет машины, нет даже дерева. Но у меня есть любимая работа, у меня есть друг, у меня есть подруга, и у меня есть
велосипед. Может, все не так плохо? И все-таки я решил, что в понедельник я начну новую жизнь. С чего начать? Надо начать с дерева. В понедельник я пошел покупать дерево. Я купил дерево, а потом позвонил подруге. Катя, ты знаешь, я купил дерево. Какое дерево? Я хочу посадить его в парке. Ты поможешь мне? Когда ты хочешь его посадить? Через час. Я жду тебя у парка. Хорошо. До встречи. С чего начать? Дерево с дерева. Начните с дерева. Словарь. Все-таки. Грустно. Делать. Сделать. Дерево. До встречи. Долго. Ждать, подождать. Звонить, позвонить. Надо. Начинать, начать. Плохо. Покупать, купить. Понедельник. Помогать, помочь. Растить, вырастить. Решать, решить. Садить, посадить. Строить, построить. Человек. In this lesson, you have learned about verbal aspect and continued with the genitive case. As you proceed through this practical Russian course, your Russian language skills will increase incrementally and will become long-lasting. If you like this video, please subscribe, ring the notification bell, and like this video. До свидания. And we will see you next time in the practical Russian course for beginning students.